Hola, hola, buenos días y bienvenidix a la escuelita. Este sábado es el Día de los Niños y es un día para celebrar ustedes, los niños. Y hoy vamos a celebrar con un libro muy chistoso. Pero antes quiero hablar de los derechos. ¿Sabían que como niños ustedes tienen derechos? ¿Qué es un derecho? Es algo que nunca debe ser quitado. Entonces, antes de empezar el libro, quiero hablar de los derechos de niños. El primero derecho es el respeto. Tienes el derecho de ser tratado amable y justamente con palabras cariños. No importa tu edad, tu género, el color de tu piel, tienes derecho a que se le hable respetuosamente. El segundo derecho es el amor. Hemos hablado mucho antes sobre la palabra consentimiento. Recuerden que esto significa que tu cuerpo es tuyo. No tienes que dar abrazos o besos si no quieres. Tú decides cuándo y cómo quieres mostrar y recibir amor. El tercero derecho es el cuidado. Tienes derecho a tener acceso a necesidades básicas, a la comida, la ropa, la medicina y un lugar para vivir. Y el cuarto derecho es el derecho de la educación. Tienes derecho a aprender, a compartir sus pensamientos y tener acceso a la información. Tienes derecho a asistir a una escuela como la Escuelita para descubrir nuevas cosas y divertirte. Entonces, estos son los 4 derechos de niños muy importantes. El respeto, el amor, el cuidado y la educación. Ahora vamos a celebrarles con un libro. Empecemos. Hello, good morning, and welcome to La Escuelita. This Saturday is Children's Day, and it's a day to celebrate you all, the children. Today we are going to celebrate with a really silly story. But first, I want to talk to you all about children's rights. Did you know as children you have rights? A right is something that should never be taken away from someone. So before we read, let's talk about some rights that you have. The first right is the right to respect. You have the right to be treated kindly and justly with kind words. It doesn't matter how old you are, what your gender is, what the color of your skin is. You have the right to be spoken to kindly with respect. The second right is love. We've talked a lot about consent before. Remember, consent means that your body belongs to you. You don't have to give hugs or kisses if you don't want to. You decide when and how you want to show and receive love. The third right is care. You have the right to access to basic needs, to food, to clothing, to medicine, and a place to live. And the fourth right is education. You have the right to learn, to share your thoughts, and to have access to information. You have the right to attend a school like La Escuelita, to discover new things and to have fun. So these are the 4 rights of children that are so important. Respect, love, care, and education. Now, let's celebrate you all
with a silly story. Let's get started. Tienes un pájaro en la cabeza, por Mo Willems. There's a bird on your head, by Mo Willems. Y aquí están elefante y cerdita. Y, ¿qué es eso? So here's elephant and piggy sitting, and what is this? Cerdita! Piggy! ¿Tengo algo en mi cabeza? Sí. Is there something on my head? Yes. Tienes un pájaro en la cabeza. ¿Tengo un pájaro en la cabeza? You have a bird on your head. I have a bird on my head? ¡Ah! Oh no, elefante. ¿Qué pasó? What happened to elephant? ¿Todavía tengo un pájaro en la cabeza? No. Do I still have a bird on my head? No. Pero a ver, ¿qué es eso? Take a look. What is this? ¿Qué va a pasar? Ahora tienes dos pájaros en la cabeza. Uno y dos. Humph. Now you have two birds on your head. One and two. Humph. ¿Qué hacen dos pájaros en mi cabeza? Están enamorados. What are two birds doing on my head? They are in love. Los pájaros en mi cabeza están enamorados. Son pájaros enamorados. The birds on my head are in love. They're lovebirds. Enamorados. ¿Cómo sabes que están enamorados? In love. How do you know that they're in love? ¿Qué hacen los pájaros? ¿Qué opinan? What do you all think these birds are doing? ¿Por qué están haciendo un nido? Dos pájaros están haciendo un nido en mi cabeza. Because they're making a nest. Two birds are making a nest on my head. ¿Por qué quieren dos pájaros hacer un nido en mi cabeza? Why do two birds want to make a nest on my head? No me atrevo a preguntar. I'm afraid to ask. Tengo un huevo en la cabeza. Do I have an egg on my head? Uno, dos. 1, 2, 3. Tienes 3 huevos en la cabeza. 1, 2 y 3. 3. You have 3 eggs on your head.
1, 2, and 3. No quiero tener 3 huevos en la cabeza. Pues te tengo buenas noticias. I don't want to have 3 eggs on my head. Well, I have good news for you. ¿Ya no están los huevos? ¡Se están abriendo! The eggs are gone? No, they're hatching! ¡Abriéndose! ¿Los huevos en mi cabeza se están abriendo? Hatching? The eggs on my head are hatching? Beep, beep, beep. Han nacido. Beep, beep, beep. They've hatched. Y miren, ahora hay 1, 2, 3, 4, 5 pájaros en unidad en la cabeza de elefante. Wow. Oh, and look, now there are 1, 2, 3, 4, 5 birds in a nest on elephant's head. What's going to happen? ¿Qué va a pasar? Ahora tengo 3 pajaritos en la cabeza y 2 pájaros y un nido. Now I have 3 baby birds on my head and 2 birds and a nest. Y no quiero 3 pajaritos, 2 pájaros y un nido en la cabeza. Pues, ¿dónde los quieres? And I don't want 3 baby birds, 2 birds, and a nest on my head. Well, where do you want them? En cualquier otro sitio! Anywhere else! ¿Por qué no les pides que se vayan a otro sitio? ¿Pedírselo? Pedírselo. Why don't you ask them to go somewhere else? Ask them? Ask them. Bueno, voy a pedírselo. Disculpen, pajaritos, ¿podrían irse a otro sitio? Okay, I'm going to ask them. Excuse me, birds, could you go somewhere else? Claro que sí. ¡Funcionó! Adiós! Of course we could. It worked. Bye. Ya no tengo pájaros en la cabeza. Gracias, cerdita. Muchas gracias. Now there aren't birds on my head. Oh, thank you, Piggy. Thank you so much. De nada. You're welcome. Oh, ¿qué pasó con los pájaros? Ahora están en la cabeza de cerdita. Oh no, what happened to the birds? Now they are on Piggy's head. Y fin. Elefante y cerdita están tan chistosos, ¿no? ¿Qué harías tú si tuvieras un nido o 2 pájaros en la cabeza? Déjame saber en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este libro y nos vemos la semana que viene. Que tengan una semana muy linda. Hasta luego.
piggy and elephant are so silly, aren't they? What would you do if you had a nest or 2 birds on your head? Let me know in the comments below. I hope you all have enjoyed this silly story, and I hope you have a wonderful week. I'll see you next week. Bye.